So our next topic is genetic code. So what is actually genetic code? It's a very interesting topic. So genetic code is nothing but it's a message contained in the DNA, or we can say in the RNA, which helps the formation of proteins. It's containing a message which helps to determine the order in which amino acids are arranged to make a protein. Now, what is the need for this genetic code? So, the DNA and its implications, we have learned about replication. So, replication is done based on complementarity. Means, according to the complementary base pairing, a DNA molecule will form another two new DNA molecules. We call it as DNA replication. Now, in case of transcription, where DNA forms RNA, it is also done based on complementarity. So, adile രണ്ടിലും involve ചെയ്തിരിക്കുന്ന nucleic acids, that is all nucleotides joining and forming nucleic acids are. So, there are same type, similar type of molecules are there. So, based on complementarity, they are forming the other structure. But when we come to translation, that is a message contained in the DNA which is passed on to the RNA must be expressed in the form of proteins. And proteins are formed of amino acids. So there is no chemical or structural similarity between the nucleic acids and the proteins. Or in other words, the nucleotides and the amino acids. So entirely different language is there between them. But the study showed that when there is change in the order of a nucleotide in the DNA, there is change in the amino acid contained in the protein. So this led to the discovery of genetic code. So several scientists put forward various types of genetic code. So we know that there are only total 4 nitrogen bases. So only 4 different nucleotides are possible. DNA layalum, RNA layalum, only 4 different nucleotides are there. So these 4 different nucleotides are coding for this 20 different amino acids. For mottham namukku 20 different amino acids aanu ullathu. Appo ee 20 amino acids nu vendi code cheyyunnathu ee 4 nucleotides aanu. So in which all combinations, if they come together, they can code for the 20 different amino acids. If each nucleotide is coding for one amino acid, then only 4 amino acids are possible because only 4 different nucleotides are there. But 2 each ചേർന്നാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ there can be 16 amino acids. നമ്മൾ എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ മൊത്തമുള്ള 4 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ വെച്ച് വെറൈറ്റി ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഫോം ചെയ്താൽ we can form 16 combinations. But we know that there are 20 amino acids, so that is not sufficient. So then that's the reason why George Gamow proposed a triplet code. Means 3 nucleotides forming a codon. Okay. അപ്പോൾ ട്രിപ്ലെറ്റ് ആയിട്ട് 3 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ചേർത്ത് നമ്മൾ കോഡോൺസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can see that 64 codons are possible. But the total number of amino acids is only 20. അപ്പോൾ 64 codons are coding for 20 different amino acids. അതാണ് നമ്മൾ genetic code നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Actually, genetic code is a message contained in the DNA or in the RNA എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ DNAയിലുള്ള മെസ്സേജിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജാണ് RNA കാണുന്നത്. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജനറ്റിക് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം RNAയിലുള്ള മെസ്സഞ്ചർ RNAയിലുള്ള കോഡോൺസ് ആണ് ഫോർ ദി അമിനോ ആസിഡ്സ്. Okay, now there are certain salient features for this genetic code. അതിന് ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ്? ഇത് ചോദിക്കാത്ത ഒരു എക്സാമിൽ every year CBSE asks this question. So, genetic code. What are the salient features? The genetic code is a triplet code. What's the meaning of a triplet code? 3 nucleotides. Now, here I have drawn an example for the RNA, mRNA. AUG, AAA, like that it goes. So 3 nucleotides, AUG, that is 3 nucleotides. These 3 nucleotides code for a particular type of amino acid. അതാണ് ട്രിപ്ലെറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ 3 nucleotides making a code or codon. Then total 64 codons ഉള്ളതിൽ 3 codons, that is UAA, കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, UGA and UAG. These 3 are called as the stop codons or nonsense codons or the terminal codons.
because they do not code for any amino acid. That's the first point. And when they come in a mRNA strand, it shows the ending of that strand. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് നടക്കത്തില്ല, ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കത്തില്ല. സ്റ്റോപ്പ് പേജ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺസ്. It will not make any amino acid, so it is called as a nonsense codon. Now, next is most important point is the genetic code is unambiguous, or in other words, specific. What's the meaning of it? One codon can only code for one amino acid. ഒരു particular codon എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ AUG എന്നൊരു കോഡോണിന് ഒരു അമിനോ ആസിഡ്, അതായത് മെത്തിയോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡിന് മാത്രമേ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അല്ലാതെ AUG എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡോൺ ലൈസീനോ സിസ്റ്റീനോ അങ്ങനെ വേറൊരെണ്ണത്തിന് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വൺ കോഡോൺ ക്യാൻ കോഡ് ഓൺലി വൺ അമിനോ ആസിഡ്. That property is called as unambiguous or specific property of genetic code. Then the genetic code is also degenerate. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെയാണ് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന കാര്യം. Degenerate property of genetic code എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? The same amino acid can be coded by more than one codon. What's the meaning of it? Lysine എന്ന് പറയുന്ന amino acid, it can be coded by AAA എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡോണിന് കോഡ് ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AAA കോഡോൺ mRNA വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it can make only or it can code only for the amino acid lysine. പക്ഷേ AAG എന്ന mRNA വന്നാലും ലൈസിന് വേണ്ടിയാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഡിഫറെന്റ് കോഡോൺസ് ക്യാൻ കോഡ് ഫോർ ദ സെയിം അമിനോ ആസിഡ്. അത് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡീജനറേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കോഡോണിന് ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദ സെയിം അമിനോ ആസിഡ് ക്യാൻ ബി കോഡഡ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് കോഡോൺസ്. എന്താണ് ലൂസീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡിനോ ഐ തിങ്ക് സം 6 different codons are there that codes for leucine. Understand? So that is possible. Now it is continuous and commaless. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mRNA അല്ലെങ്കിൽ DNA യിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ, ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പോ ഒന്നുമില്ല. സോ കോമയോ പോസോ ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് commaless. It is universal. Why it is called as universal? From bacteria to man, most of the codons, almost all codons are the same only. മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലുള്ള കോഡോൺസിൽ അതുപോലെ ഏതോ പ്രോകാരിയോട്സിലുള്ള ചില കോഡോൺസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലൊരു ഡിഫറൻസ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോഡോൺസും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ബാക്ടീരിയ ടു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. യു എന്നുള്ള കോഡോൺ വന്നാൽ ഇറ്റ് കോഡ്സ് ഫോർ ദി അമിനോ ആസിഡ് ഫിനൈൽ അലനീൻ. ദാറ്റ്സ് വൈ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ. ദെൻ AUG എന്ന് പറയുന്ന കോഡോൺ in the mRNA has a dual function. It always acts as the initiator codon. അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കോഡോൺ ആണ്. എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോഡോൺ എന്താണ്? ഇപ്പൊ mRNA സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ദെൻ അൺട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് UTR റീജിയൻ ഈസ് ദെയർ. അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വരുന്ന ആരാണ്? AUG എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡോൺ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇനിഷ്യേറ്റർ ഓർ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കോഡോൺ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഓൾസോ കോഡ്സ് ഫോർ മെത്തിയോണിൻ. അത് ഏത് അമിനോ ആസിഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത്? It codes for the amino acid methionine. All these are very important. Then it is non-overlapping. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു mRNA AUG കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും GAA എന്നൊരിക്കലും അത് റീഡ് ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ എന്താണ് AUG കഴിഞ്ഞാൽ AAA, അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് AAG. Like that it goes. There is no overlapping of the codons. Then it has polarity, that is it should be read in 5-3- direction. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ല ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നത്. എപ്പോഴും 5- എൻഡിൽ നിന്നാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നത്. So that means that the mRNA strand is having a polarity. So it is always read in 5-3- direction. So these are the salient features of genetic code. This is a very important topic.